So after define account group, next step, define retained earnings. So what is retained earnings? It is nothing but it is defined to carry forward balances from one financial year to the another financial year. So basically you create retained earnings to carry forward balances from one financial year to the another financial year. Menu path SPRO, reference IMG, financial accounting, general ledger accounting, business transactions, sorry, GL accounts, master data, preparations. Then you have defined retained earnings account. Give your chart of accounts. So first మనం ఇచ్చిన create చేసిన chart of accounts ఇవ్వాలి. So CCOA we have defined. Enter. Now P&L statement. Always P&L statement should be X because you didn't create any account right now. So X and చెప్పాలి P&L statement. And account లో వచ్చేసి first liability account number ఇవ్వాలి. మీకు గుర్తుంటే మనం liability 1000000 to 1999999 అనుకున్నాం. సో ఇక్కడ అది ఇవ్వాలి 1000000. నథింగ్ బట్ ఫస్ట్ అకౌంట్ నంబర్. ఎంటర్ 2 times. వార్నింగ్ మెసేజ్ వచ్చింది, దాన్ని చూసి 2 times ఎంటర్ నొక్కండి. దెన్ సేవ్. ఎంటర్ అగైన్. So get message changes have been made. Now the next step is define tolerance groups. So what do you mean by tolerance? So your tolerance group is nothing but amount limits. So here we are setting the amount limits by posting an entry. So ఇప్పుడు మనం యూజర్స్ కి, ఇప్పుడు ఎండ్ యూజర్స్ కి అమౌంట్ లిమిట్ స్పెసిఫై చేయకపోతే బై మిస్టేక్ ఏమైనా ఎంట్రీ అయినా కానీ అది పోస్టింగ్ జరిగిపోతుంది. సో ఆ బై మిస్టేక్స్ జరగకూడదు అని చెప్పేసి టాలరెన్స్ గ్రూప్స్ డిఫైన్ చేసి పెడతాం ఇక్కడ మనం. సో టాలరెన్స్ గ్రూప్ is defined to control the credit amount limits while posting an entry. In other words, this is nothing but giving authorizations to post the entries. SPRO, SAP reference IMG, financial accounting, general ledger accounting, business transactions, open item clearing differences. Then you have define tolerance groups for GL accounts. Now new entries. Give your company code. Here we just have to update our company code only. So give your company code only. Enter and save. Go back. Now next step is define tolerance groups for employees. So here you are going to define the tolerance groups for your employees. So click on IMG activity. So ikkada employees means your company, vendors and customers. So SPRO, SAP reference IMG, financial accounting, general ledger accounting, business transactions, open item clearing differences. Then you have defined tolerance groups for employees.
New entries. Now here you should not give anything in group, just give company code. Amount per document. So what is the limit for one document to be posted? So enta limit istunnaru. So ikkada nenu maximum 9 istanu. So that is the training session kabatti you can post with any amount. Amount for open item also maximum 9, so that you can post any amount. Discount as if now 10%. In real time ఎంత అమౌంట్ లిమిట్ ఇవ్వాలి, ఎంత ఓపెన్ ఐటమ్ అమౌంట్ లిమిట్ ఇవ్వాలి అనేది ఇక్కడ ముందుగానే ఉండిపోతుంది. సో క్యాష్ డిస్కౌంట్ టాలరెన్స్ అనేది బిజినెస్ వెండర్ కస్టమర్ క్రియేషన్ చేసేటప్పుడు ఇవ్వరా అండి, ఇక్కడ చేస్తారా? వెండర్స్ కి సంబంధించింది ప్లస్ జిఎల్స్ కి కూడా ఇది ఓవరాల్ మొత్తానికి కలిపి. yes overall. Enter, save. Enter again. Now go back. Now next, this is the one step document splitting step where it is only updated in the latest version. So basically this is a step which relates to new GL concept. So document splitting is a procedure where it is mostly related to the new GL concept. So document splitting means here splitting the ledgers as per the categories. So you're categorizing your ledgers based on their categories. So basically there are two types of document splitting. One is active splitting and other one is passive splitting. So menu path ikkada chudandi, only this step the menu path is financial accounting new, general ledger accounting new, business transactions, document splitting, classify GL accounts for document splitting. Now let's do that step. Only for this step you will get into financial accounting new, general ledger accounting new, business transactions, document splitting. Then here you have classify GL accounts for document splitting. Hello? Yes? So give your chart of accounts, enter. Now new entries. Now here account from. So account from is nothing but we gave 1000000 to 1999999. So account from and to CAT and the category. So in the background we said that account group 1000000 is liabilities. So here you should say this liabilities will form part which type of financial statement. So ekkada untadi din category. So usually your liabilities form parts of balance sheet account. So you have to select balance sheet account. Next, account from, account to,
So even account from 2000 to 2999 is your assets. So you go to assets category, then 300, 3999. So 3000 to 3999 we said it is an income. సో ఇక్కడ మనకి డైరెక్ట్ P&L అకౌంట్ అని ఉండదు, దానికి బదులుగా రెవెన్యూ ఆ ఎక్స్పెన్స్ అని ఉంటుంది. సో యూ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ రెవెన్యూ బికాస్ ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు రెవెన్యూ. రెవెన్యూ నెక్స్ట్ 400 to 499, and this is expense. So expense code is 20000. When you hit enter, automatically description will be updated. Now save. Enter again. Okay. So with this, we have completed all the basic settings which are required to create one particular ledger. And this is the last step, which is not a basic setting, but here you can view few of the basic settings which you already created. So all the settings, if you have properly done, properly assigned, then automatically here it will show you. So that is why this is called enter global parameters, and here you can view few of the basic settings which is already created. So here menu path goes like this: SPRO, SAP reference IMG, financial accounting global settings, company code, enter global parameters. ఈ రోజు లింక్ 8:30కి పంపుతానండి. Company code, enter global parameters. Now click on position here. Give your company code. Enter. So as soon as you give your company code, it will navigate to the first row. Now here you can see your company code. So double click on the company code. So as soon as you double click, you will see here your chart of accounts code, your company ID, your credit control area, FM area, fiscal year variant, field status, posting period is already automatically updated. ఇప్పుడు మనం చేసిన సెట్టింగ్స్ అన్ని ఇక్కడ కనిపిస్తాయండి, బేసిక్ సెట్టింగ్స్ అన్ని. ఈ 7 సెట్టింగ్స్ కనిపిస్తాయి. These 7 settings are important. That's why they will be viewed here. Okay. So chart of accounts code, company ID, credit control area, FM area code, fiscal year variant, field status variant, posting period variant. ఇవి ఆటోమేటికల్లీ ఇక్కడ పాపప్ అయిపోవాలి. సపోజ్ మీకు ఇక్కడ fiscal year variant కనిపించట్లేదు, it is empty. That means you have to go back and check the definition and assignment. Sometimes మనం definition చేసేసి అసైన్మెంట్ చేయడం మర్చిపోతాం. అలాంటప్పుడు మీకు ఇక్కడ కోడ్ రిఫ్లెక్ట్ అవ్వదు. ఓకే. సో C5, enter, save. Oh sorry. Once you come here, after you checking all these codes, you should check the box business area financial statements, propose fiscal year, define default value date, check the box negative postings permitted. So these things you need to check it. Enter and save. మేడం నెగటివ్ పోస్టింగ్ ఎలా పర్మిటెడ్ అంటే సపోజ్ ఇప్పుడు మైనస్. హలో చెప్పండి. అదే నెగటివ్ పోస్టింగ్ పర్మిటెడ్ అంటే ఇప్పుడు ఎంటర్ చేసినప్పుడు మైనస్ పెట్టి ఎంటర్ చేస్తాం, అదేనా? ఎప్పుడైనా అలా ఎంటర్ చేసినప్పుడు పర్మిట్ చేయాలి. అదే ఇప్పుడు మనం ఒక 5000 ఏంటంటే -5000 ముందు మైనస్ పెట్టి అలా కొన్ని ఎంట్రీలు కొడతాం, అదే కదా? అదే. ఓకే ఓకే. సో ఇక్కడ ఇస్తేనే అక్కడ మీకు అలౌ చేస్తుంది. ఓకే. Now this is all about your basic settings, which I told in the very first session that basic settings consist of 3 settings: enterprise structure,
financial accounting, general ledger. So ఇప్పుడు మనం అది కంప్లీట్ చేసేసాం. Now it's the time to create your general ledger accounts. So now you have to start creating the ledgers. For example, sales ledger, purchase ledger, capital, machinery, etc. So in SAP, you can create any ledger at 3 levels. So basically chart of accounts level, company code level, central level. So any ledger you can be created at 3 levels. But it is always advisable to create it at central level. Because if you create central level, you can view both the chart of accounts data as well as the company code data in the central level. That's why it is recommended to create it at central level. And the transaction code is FS00. Understood? Now, so here I have given few list of accounts. We will be creating only these accounts right now. So in transaction code FS00, you can create a ledger. You can change the ledger before postings itself. You can display that particular ledger. You can also block or unblock ledger, and you can also set deletion indicator. So here I have given few examples. Liability, two accounts ichanu prati okka dantlo. One is two liabilities. Two liabilities. 1 minute. One minute. Okay, no. Yeah. So we will create one account, two accounts from each category. Okay. So from liability, we will create two accounts. From assets, we will create two accounts. From incomes, two accounts, and expenses also two accounts. Now where you can create, as I told you, you can create accounts in FS00. అంటే ఇది ఈ సీరియల్ ఒక నిమిషం బ్యాక్ వెళ్ళరా ఆ స్క్రీన్ అదే నోట్కి వెళ్తారా ఇప్పుడు ఇవి 1 సిరీస్ తో 2 ఇలా కంటిన్యూషన్ ఎన్నైనా చేసుకోవచ్చు కదా ఈ సిరీస్ పెరుగుతూ ఎన్నైనా చేసుకోవచ్చు నేను ఇక్కడ ట్రైనింగ్ సెషన్ కాబట్టి ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ యూ ఫ్యూ అకౌంట్స్ అంతే. ఓకే. సో ఇప్పటి వరకు మనం సెట్టింగ్స్ పార్ట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనం ఎగ్జిక్యూషన్ పార్ట్ లోకి ఎంటర్ అయ్యాం. అంటే ఇప్పటి వరకు మనం మొత్తం బ్యాక్ ఎండ్ సెషన్ ఇప్పుడు చేసిందంతా బ్యాక్ ఎండ్ స్క్రీన్. ఇప్పుడు వీఆర్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ఫ్రంట్ ఎండ్. Now, so directly you can give T code from your FS00 or from menu path. SAP Easy Access, Accounting, Financial Accounting, General Ledger, Master Records, GL Accounts, Individual Processing, FS00 centrally. So first there will be somebody company code. Just remove that company code. Give your company code. And first account what we are creating 1000000. Then hit enter. It will show your company. Some information it will tell you. Just read and hit enter.
then your company name will be displayed. Now this is display option, this is change option, and this is create option. So here click on create. Now account group. So here account group, select account group. It's a liability, so select liability. Now this liability is form parts of balance sheet, so select balance sheet. Now here write down the short text of your liability. So ఇక్కడ చెప్పాను, what is that? Retained earnings. Account name వచ్చేసి retained earnings. Retained earnings account. So what is the difference between the short text and long text here is, in short text there is no retained earnings, and in long text you have retained earnings account. Click on control data tab. Now come down. So ikkada OIM అని చెప్పాను. OIM అంటే open item management. So you should check the box open item management. So here why you check the box we will learn in the future. Check the box open item management. Check the box line item display. And ikkada standard sort key compulsory. So we will give this only sort key. Sort key 001. Now click on create bank interest tab. So ikkada G001. సో ఈ ఫీల్డ్స్ అన్ని మీకు గుర్తుంటే ఫీల్డ్ స్టేటస్ వేరియంట్ లో మనం కాపీ చేసుకున్నాం 0001 నుండి మన సిఆర్ఎఫ్ఎస్ కోడ్ కి. సో అక్కడ నుంచే ఇప్పుడు ఈ కోడ్ తీసుకున్నాం 001. ఎంటర్ సేవ్. ఇప్పుడు కానీ మీకు డేటా సేవ్డ్ అని వచ్చింది అంటే వాట్ ఎవర్ యూ హావ్ డన్ టిల్ నౌ ఈజ్ ఆల్ కరెక్ట్. సో నో ఎర్రర్స్, నో mistakes or no errors, everything is correct. సో మనకు ఆ మెసేజ్ వచ్చేసింది డేటా వాస్ సేవ్డ్ అని. నెక్స్ట్ లయబిలిటీ వచ్చేసి షేర్ క్యాపిటల్. సో అకౌంట్ నేమ్ ఈస్ 100001. క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్. క్లిక్ ఆన్ టైప్ డిస్క్రిప్షన్ tab. అకౌంట్ గ్రూప్, liabilities, balance sheet account. Now here next account is share capital. Difference between short text and long text is share capital account. Click on control data tab. Scroll down, check the box open item management, line item display, sort key 001. Click on create bank interest tab, and here the field status group is G001. Enter and save. So successfully 2 accounts create chesam. Next category వచ్చేసి asset. So asset category లో 200000 is the first account and the name of the asset is bank. So same company code కాబట్టి company code ఏం చేయొద్దు. 200000. Then click on create. Click on type description tab. Account group. Account group is assets. Then assets will form part of balance sheet. So click on balance sheet account. Which asset? It is bank. Bank account. Click on control data tab. Scroll down. Check the box open item management, line item display, sort key 001. Click on create bank interest tab. Field status group. Only bank key field status group వచ్చేసి G005. And only for bank you should also check the box relevant to cash flow. Enter save. Only for bank. Okay. So we'll continue evening andi. I'll send you link by 8 o'clock. 8:30. Okay, man. Okay. Okay, man. Thank you.